அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். நீண்ட நாளைக்கு அப்புறம் உங்களெல்லாம் நேரடியாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. 2 முகங்கள் ஆன்லைனில் தெரிகின்றன, அவரை பார்ப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இது தமிழ்நூற்று மன்ற கூட்டத்தின் ஹைபிரிட் கூட்டம். உங்களை அன்புடன் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இந்த கூட்டத்தை துவங்குவதற்கு முன்பாக சில நெறிகள். முதலில் இங்கு எனக்கு நேராக அமர்ந்திருப்பவர்கள் அனைவரும் உங்களுடைய செல்போனை அமைதி நிலையில் வைக்கவும். உங்களுக்காக 30 மணித்துறைகள் தரப்படுகின்றன. ஆன்லைனில் இருப்பவர்கள் உங்களுடைய இணைப்பை எப்பொழுதும் சத்தத்தை துண்டித்து வைக்கவும். எப்பொழுது பேசுகிறீர்களோ அப்பொழுது மட்டும் நீங்கள் சத்தத்தை இணைத்தால் போதுமானது. 2வது விதி, நீங்கள் யாராவது பேச்சாளர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் பேசும்பொழுது நீங்கள் குறுக்கீடு செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். 3வது மிக முக்கியமான விதி, உங்கள் பேச்சுகளிடையே மதம், அரசியல் மற்றும் பாலினம் சம்பந்தமான கருத்துக்களை தவிர்க்குமாறு தாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இத்துடன் இந்த மேடையை இப்போது நான் இந்த மன்ற கூட்டத்தின் தலைவர் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கும் நேரம் வந்துவிட்டது. நமது மன்ற கூட்டத்தின் தலைவர் ஒரு சிறந்த மனிதர். நமது தமிழ்நூற்று கூட்டத்தினை நேரடியான கூட்டமாக மாற்றுவதற்கு பல முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார். அதற்கான ரிசல்ட்ஸ் தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது என்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி. உங்களின் கரகோஷங்களுக்கு இடையே நமது மன்றத்தின் தலைவர் தகுதி வாய்ந்த சொல்வேந்தர் சம்பத் ஸ்வராஜ் அவர்களை மேடை கலைப்பது பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். நண்பர்களே, தமிழ்நூற்று அங்கத்தினர்களும் விருந்தினர்களும் அனைவருக்கும் வருக வருக என்று வரவேற்பு அளிக்கிறேன். இந்த கற்பனை சுத்தியால் 2 முறை தட்டி 294வது கூட்டத்தை துவங்கி வைக்கிறேன். ஒரு மனிதன் தன் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ மேடு பள்ளங்களை சந்தித்து வருகிறான். இது மனிதனுக்கு மட்டுமல்ல, எந்த ஒரு மனிதர்கள் சேர்ந்த குழுவானாலும், மனிதர்கள் சேர்ந்து ஏற்படுத்தும் ஒரு அமைப்பானாலும் இதேதான் விதி. மேம்பாடுகளும் அப்பொழுது தடைகளும் வந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த கோவிட் வந்த பிறகு நிறைய சொல்வேந்தர் மன்றங்கள் ஆள் குறைந்து சிலவை காணாமே போய்விட்டன. தமிழ்நாட்டிலும் அந்த சங்கடங்கள் வந்திருக்கின்றன. அதை மீறி திரும்ப அதற்கு முழு உயிர்ப்பு கொடுத்து மேலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற முனைப்பிலே பழைய அன்பர்கள் பலர் இன்னும் முயன்று வருகிறோம். எதற்காக இதை செய்ய வேண்டும், இதனால் யாருக்கு என்ன லாபம் என்று விருந்தினர்களுக்கு தோன்றலாம். இங்க எத்தனை ஒரே ஒரு விருந்தினர் வேதா சந்தோஷ். நான் தமிழ்நூற்று முகநூல் பக்கத்தில் சிறு சிறு கட்டுரை போன்று சிலவற்றை எழுதி வருகிறேன். இன்னமும் 25-30 தலைப்புகள் உள்ளன. அதில் இந்த விஷயத்தையும் நான் எடுத்து சொல்ல போகிறேன். தமிழ்நூற்றின் தனி சிறப்பு என்ன? வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் அபவுட் தமிழ்நூற்று சென்னை சொல்வேந்தர்கள் மன்றம்? There are so many clubs. What is special? I will tell you 2-3. One is, many clubs, when the business, there are enough members, 25-30 members, the business goes very seriously. Every week they meet, 3 speeches, 4 speeches, evaluation, everything goes very seriously. Now they have to find a way to relax. So they say, shall we go for picnic meeting? Shall we arrange some entertainment? If there is any festival coming, they have to look for something else to do. Now, in Tamil Nadu being a bilingual club, English is for more like business. But in between, Tamil is more like our romance, our love, our entertainment. This gives a lot of fun element and relaxation. Why people
whoever is a member in Tamil from the beginning, they are continuing. The secret is this. They have done DTM, some of them. They have been member of more than one club. 5 years, 8 years like this, they are Toastmasters. We have given speeches, contested, won awards. Still, why they are coming to Tamil Roots? Because listening to Tamil. So I call this as profession and passion. Profession is the business side, the English takes care of it. Passion is the Tamil side, our mother tongue, it takes care of it. This is not available anywhere else. So this is a very unique combo. So this is special about Tamil Roots. We are all making a very serious attempt to not just revive it for survival. We are going to revive it so that it thrives and becomes a very powerful, strong club. Many people are coming. One misconception about this is a lot of people who are members somewhere else, they become member here also because of the love of Tamil. It is not required. This can be your only club. Some new member can directly join here. He can benefit from both sides. If he wants to concentrate more on English, that is his choice. If he wants to concentrate more on Tamil for his enjoyment, that is his choice. So this unique availability is there. In addition to this, there are two other unique points in Tamil. I'm going to reserve it for a future occasion. May I now have the guest self-introduction in a very brief way. Guest Veda Santosh. Good evening, all Toastmasters. The name itself says Tamil Roots, so I just wanted to see what kind of conversations you really have in this club, whether if anything is introduced or any concept is introduced, TMOD theme, is it going to be spoken in Tamil or both Tamil and English? Just curious to know. So I thought I'll join and see. Very good. Thank you. Thank you. See, actually, our convention is to use both languages as role players. As TMOD president, table topic master, general evaluator, we will give parallel both languages. When we say Pudu Madhippeettalar, we will say general evaluator. He will also come and talk about evaluation and Madhippeedu. Whereas the speakers, project speakers, they will have either English or Tamil, they will not mix. You can give a total project in English or a total project in Tamil. Similarly, table topic speakers, they can give the 2-minute speech entirely in English or entirely in Tamil. This is the convention we follow because the speaker should be capable of speaking independently in one language. Whereas the role players, they give you the mix to make the meeting very interesting. Who is the other gentleman? I'm not able to. Is he a guest? Oh. Okay. Yes, only just. No, it looks different. It doesn't look like Vikram. Maybe he had a haircut. Okay, so we had only one guest, and the guest asked a very interesting question, and I could give an answer. As the meeting proceeds, we will be able to see that. In today's meeting, like any other meeting, we have an education session in which prepared speeches will be there, tabletop speech will be there, and evaluation will be there. In addition, we have got another one special discussion as part of education by me. It is about the special discussion about STAG. DTM BNS has arrived. Okay, so to run through the program of the evening, we have a master of ceremony whom we call as Toastmaster of the day in Toastmaster parlance.
So today's master of ceremony is Toastmaster Kundavi. She is a very celebrated member in the sense her Tamil rendering and English rendering in terms of speech or other role plays has got a very attractive, beautiful tone, the way of delivery, the diction. So she is very popular and she is a very popular contestant also. And, in fact, in between some time back, her entire family was here, like her sister, son, sisters, and because of their other preoccupations now, they have gone back. Her son is still a member here. So Toastmaster Kundavi has been area director and division director after doing many roles in the club as a club officer, including club president. So please join me in welcoming Toastmaster Kundavi to conduct today's proceedings. You're on mute, man. Thank you, DTM Sampath sir, for that wonderful introduction. Good evening, dear Toastmasters and guests. I am really privileged to serve as the Toastmaster of the day for this club. அனைத்து சொல்வேந்தர்களுக்கும் விருந்தர்களுக்கும் என் பணிவான மாலை வணக்கம். நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலங்கட பொழுதில் எரிவதுண்டோ, சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிடும் அழிவுடன் பழைத்து விட்டாய். வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே என்னும் பாரதியின் வைர வரிகளை கூறி இன்றைய நாளை நான் தொடங்க விரும்புகின்றேன். ஒரு நெறியாளராக இன்றைக்கு நான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற கரு போட்டி அல்லது பந்தயம். The theme of the day today is competition, or in milder term we can call it as contest as well. So what is a competition or contest? There are more than one person who are trying to get or achieve one thing. There is a possibility that only one person or one or more persons can win, but the contestants are more. This situation we call it as competition. போட்டி அல்லது பந்தயம் என்பது என்ன என்றால், நாம் ஏதோ ஒன்றை அடைய அல்லது சாதிக்க விரும்புகின்றோம். ஆனால் அங்கே ஒருவர் தான் அதை செய்ய முடியும். ஆனால் இங்கே ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் அதை செய்ய அல்லது சாதிக்க அல்லது அடைய விரும்புகிறார்கள். இந்த ஒரு நிலையை நாம் போட்டி அல்லது பந்தயம் என்று அழைக்கின்றோம். சில சமயங்களில் இந்த வெற்றி, இதில் அடையக்கூடிய வெற்றி என்பது ஒருவருக்கு மட்டுமே உரிதாக இருக்கும். இதற்கு நாம் நிறைய உதாரணங்களை சொல்ல முடியும். ஒரு பதவி அல்லது ஒரு கான்ட்ராக்ட் அல்லது ஒரு சாம்பியன் டிராஃபி அல்லது ஒரு திருமணம், இது போன்ற நிகழ்வுகளில் ஒருவர் தான் வெல்ல முடியும். சில வேளைகளில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வெல்வதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு. அப்போது நாம் ஒரு தரவரிசை பட்டியலை கூட தருவோம். இது எப்படி என்றால், பேச்சு போட்டி, பள்ளியிலே வாங்குகிற மதிப்பெண் அல்லது தடகள விளையாட்டு, இந்த மாதிரி இடங்களில் நாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இடங்களையும் தருவோம். So there is a difference between competition and contest. Sometimes only one person wins, sometimes more than one person also wins. With this introduction, let us go into today's education session. We will see further about the competition in the upcoming sessions. So in any Toastmasters meeting, we are having 3 sessions. The first session is called a prepared speech session, and the second one is a table topics, and then the third part is called the evaluation session. So to conduct this evaluation session, we are having a separate person, and today this role is taken by our fabulous division director of Division B, Toastmaster Vinod Kumar. So Toastmaster Vinod is a Toastmaster since 2018, and he is currently a chartered member of ACIPL Alpha Coimbatore Toastmasters Club. He is an electrical engineer, and he's having a degree that is a fabulous degree from BITS Pilani, that's MBA. Please join me in welcoming Toastmaster Vinod Kumar. அனைவருக்கும் வணக்கம். அனைத்து சொல்வேந்தர்களுக்கும் இன்றைய கூட்டத்தில் நான் பொதுமதிப்பீட்டாளராக என்னுடைய பணியை செய்வதற்கு மிகவும் பெருமை அடைகிறேன்.
பொது மதிப்பீட்டாளர் என்பது நம்மளுடைய தலைமை பொறுப்பாளர் கூறியபடி இன்றைய கூட்டத்தை முழுமையாக ஆராய்ந்து அதை குறித்து என்ன நாம் நன்றாக செய்தோம், என்ன நாம் இன்னும் முன்னேற்றணும் அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்துல என்னுடைய மதிப்பீடுகளை இந்த கூட்டத்தின் முடிவில் நான் வழங்குவேன். எனக்கு உறுதுணையாக 3 முக்கிய பொறுப்பாளர்கள் இன்றைய கூட்டத்தில் உள்ளார்கள். 4 பொறுப்பாளர்கள் உள்ளார்கள். ஒருவரை நாம் அந்த திட்டமிட்ட பேச்சாளர் அவர்களை மதிப்பீடு செய்வதற்கான ஒரு தனிப்பட்ட மதிப்பீட்டாளர் இருக்கிறார். அவரை நாம் கூட்டத்தின் முடிவில் அழைப்போம். இப்பொழுது நேர கண்காணிப்பாளர் அல்லது டைமர் என்று சொல்வோம். டோஸ்ட் மாஸ்டர் விக்ரம் அவர்கள் இன்றைய கூட்டத்தின் நேர கண்காணிப்பாளராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். அவரை இப்பொழுது இந்த திரையில் அழைக்கிறேன், அவருடைய பொறுப்பை குறித்து விளக்குவதற்காக. டோஸ்ட் மாஸ்டர் விக்ரம். நன்றி வினோத்குமார் அவர்களே. இன்றைய நேர காப்பாளராக என்னோட பணியானது திட்டமிட்ட பேச்சாளர்களுக்கு 5 நிமிடம் முதல் 7 நிமிடம் வரை பேசுவதற்கு நேரம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 5 நிமிடங்களில் பச்சை அட்டையை நான் காண்பிப்பேன். 6 நிமிடங்களில் மஞ்சள் அட்டையை காண்பிப்பேன். 7 நிமிடங்களில் சிவப்பு அட்டையை காண்பிப்பேன். டேபிள் டாபிக்ஸ் எனப்படும் சுற்றுக்கு 2 நிமிடங்கள் மொத்தம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 1 நிமிடத்தில் நான் பச்சை அட்டையை காண்பிப்பேன். 1.5 நிமிடங்களில் நான் மஞ்சள் அட்டையை காண்பிப்பேன். 2 நிமிடங்கள் வந்த பிறகு நான் சிவப்பு நிற அட்டையை காண்பிப்பேன். மீண்டும் ஜெனரல் எவாலுவேட்டரிடம் படிக்கிறேன். நன்றி. Thank you, timer Toastmaster Vikram. The next role taker for today is going to be the R counter, Toastmaster Parley. I request Toastmaster Parley to introduce your role as the R counter of today. He's not there. He's not there. No. Okay. Is there anyone who would like to take up this role? All right. I'll take up this role today. In my role as the R counter today, I'll be noting down the number of fillers, lexical and non-lexical fillers that's being used by the speakers. And I'll come back at the end of the meeting with a report of what are the number of times the repeat words and past fillers were used by the speakers in today's meeting. அடுத்ததாக நம்மளுடைய மன்ற கூட்டத்தில் இலக்கணவாளராக பணியேற்றிருக்கும் டோஸ்ட் மாஸ்டர் வேதா சந்தோஷ். டோஸ்ட் மாஸ்டர் வேதா சந்தோஷ் கோயம்புத்தூர் ஸ்பீக்கர்ஸ் போரத்திலிருந்து இன்று வந்துள்ளார். உங்களை இன்றைய கூட்டத்தின் கிராமரியன் ரோலை விளக்கும்படி கூப்பிடுகிறேன். டோஸ்ட் மாஸ்டர் வேதா சந்தோஷ். இனிய மாலை வணக்கங்கள். Good evening, fellow Toastmasters. As a grammarian, it is my responsibility to pay close attention to all speakers, listening carefully to their language usage. I'll take note of any improper language as well as any outstanding words, quotes, sayings, or thoughts. As a grammarian, it is also my duty to introduce the word of the day. The word of the day is divulge. The word of the day is divulge. வெளிப்படுத்து. An example is, doctors must be careful to not divulge confidential information about their patients. I repeat, doctors must be careful to not divulge confidential information about their patients. When called upon by the general evaluator, I will give my report. Over to the general evaluator. Thank you. Thank you, Toastmaster Veda Santosh. These are my tag team role takers who will be supporting me throughout the meeting in terms of evaluating the time taken by the speakers, the filler, lexical, non-lexical fillers that's used, and the language, the choice of language being used. We'll come back together at the end of the meeting when called back by the Toastmaster of the day. I'm handing over the stage back to the Toastmaster of the day, Toastmaster Kundu. Thank you so much, General Evaluator. To continue with the competition, in some competitions,
the success is important. In some competitions, the participation itself is important. பங்கேற்பு முக்கியம், வெற்றி பெறுவதும் முக்கியம். ஆனால் பங்கேற்பே ஒரு ஆனந்தமாக அமைந்துவிடும் பொழுது வெற்றி அல்லது தோல்வி என்பது இரண்டாம் பட்சமாக அமைவதும் சில வேளைகளில் நடப்பது உண்டு. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒலிம்பிக் பந்தயம். ஒலிம்பிக் பந்தயத்திலே பங்கேற்க சென்ற ஒருவன் பங்கேற்பதே நமக்கு ஒரு பெருமைதான். வெற்றி என்பது அதிலும் உச்சகட்டமான ஒரு பரிசு என்றுதான் நாம் கொள்ள வேண்டும். நாம் when we talk about the competition and contest, there is a mild difference between these two. So what is the difference? Competition is always having a kind of intense feeling. There is always a rivalry and you have so much of emotion attached with the competition. So you want to win it. Most of the time, only one person wins the competition. For example, if we take from our Itikasa, there is Arjun, Karnan, and Aswathaman. There was always a rivalry between them. Only one of them can always win. Right? So, அந்த மாதிரியான ஒரு போட்டி என்று வரும் பொழுது ஒருவர் மட்டுமே வெல்லக்கூடிய அந்த ஒரு போட்டியில எப்பொழுதுமே ஒரு போட்டி பொறாமை ஒன்று கூடவே இருக்கும். அந்த ஒவ்வொருவரும் மற்றவரை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் என்பது அதனுடைய ஒரு சிறப்பு. Whereas when we call about contest, it is a milder version. It is what we all have, that is civilized human beings are having. Mostly it is covered by rules, regulations, and there are guidelines to follow. So when we follow all these guidelines, the competition or contest can become really healthy. Toastmasters speech contests are of this type. And there is one more type of competition which is called a tournament. Mostly it happens with the games, but not only in games. So when we call tournament, it is with a group, with one group and other group. So we have that kind of competition also, which is really healthy and spectacular, right? With this introduction, the examples of such tournaments are cricket tournament, tennis tournament, which we all enjoy as a family. With this introduction, let us move on to the first session of today's meeting. Today, we are having a prepared speech. Today's speaker is Toastmaster Raja Balaji. Toastmaster Raja Balaji is a business development manager in an IT industry, and he's learning new languages by passion. So before we call him on stage, let us welcome his evaluator, DTM Venkatakrishnan, to let us know the objectives of his speech. Sure. Thank you very much, Toastmaster of the day. I'm reading the objectives of speech going to be delivered by Toastmaster Raja Balaji. The purpose of this project is for the member to practice the skills needed to effectively use public relations strategies for any group or situation. The purpose of this speech is for the member to share some aspect of his public relations strategy. Knowing by the speeches delivered by Raja Balaji previously, all his speeches were well structured, well rehearsed, and well delivered. I'm really looking forward for a very good speech from Toastmaster Raja Balaji. Over to Toastmaster. Thank you, DTM Venkatakrishnan. Toastmaster Raja Balaji, show it to the world. Show it to the world, Toastmaster Raja Balaji. I have no special talents, but I'm passionately curious. Said by the famous scientist Albert Einstein. Very good evening, fellow Toastmasters and distinguished guests. Who am I to talk about public relations? Am I the VPPR of our club? No. Then how can I deliver a speech on public relations? 6 months before, if you asked me about public relations strategies, I would say I know nothing. Then how within 6 months I am capable of delivering a speech on this public relation project? The reason is curiosity. At the beginning, I struggled very hard to create one flyer. It took me 2 to 3 hours. That also very bad flyer. The first flyer created was
for our club contest, international speech contest. I clearly remember, but I can't show that flyer right now. And but now I will create a flyer within half an hour. This VPPR role is very exciting role. I am very enjoy creating flyers. This VPPR role is very this VPPR role we can develop as design and creative. This VPPR role is to help. We can design and we can show our talents in social media and in our club websites. This VPPR role, why very essential in all organizations? The reason is we want to tell our target audience who we are, what we are doing, where we are meeting, when we are meeting, and why we are meeting. The benefits, the experience the experience of our club. We want to tell to our world. We want to tell to our world. That's why the public relation is very important in each and every organization. To convey our message to the world, there are many ways. I like to call it as a public relations strategies, PR strategies. I like to share 5 PR strategies with you. The PR strategy number 1 is word of mouth. The word of mouth is the most powerful and everlasting public PR strategy. 60 to 70% of people buying their product because of recommendation from their family, friends, relatives, their colleagues, their bosses, and etc. I asked my Toastmasters friend, how you know this Toastmasters club? They said many answers. Most of them was the word of mouth. One Toastmaster friend said, because of my MBA friend, I came to know this Toastmasters club. Another one friend said, my colleague called me to join as a guest, and after that I became a Toastmaster. Even I became a Toastmaster by knowing word of mouth. In YouTube, one person talked to me, said, if you want to improve a communication and leadership skill, you must join Toastmasters club. So word of the mouth is very powerful strategy we want to implement in our organization. So, and you and me are unofficial VPPR. Your words has a power to bring new guests to our meeting. The strategy number 2, bring your friends and family as a guest. Nowadays I'm reading lots of magazines, especially Toastmasters magazine. In January 2023 edition, especially in Club Growth section, they said like this: one of the best method to attract guests is to encourage our members to bring the people they know. And they also specified we should be in specific than general, because let us assume our president at the end of the meeting saying, I request all of you to bring guests to our next meeting. Then at the time, all of us will not, yes, President, I will bring. At the end of the meeting, all of us will forget and we will do our work. But they introduced one role called guest master role. If we introduce guest master role, let us assume our president at the end of the meeting pinpointing one person and saying, this week you are the guest master role and you should bring at least one guest. It may be your spouse, a friend, neighbor, whoever, but you only want to bring one guest next week. This time, this person is fully responsible for bringing the guests. So with this, we can attract more guests to our meeting. The strategy number 3 is the power of social media and websites. Even after knowing about Toastmasters Club, I suddenly Googled about Toastmasters Club near me, near my location. That time, the Toastmasters Club appeared was Coimbatore Toastmasters Club. So we must create a website which will function effectively, and we should post our flyers regularly in social media like Instagram, Facebook, Twitter, whatever social media we want to post it. And I like to appreciate our VPPR. He is doing very actively posting our flyers, and also
our president took extra mile. He's posting, he's writing some thing about Toastmasters Club. Why you want to join in Toastmasters Club? That also we are posting as a writings in all social media. The strategy number 4, the testimonies. The testimony, the word testimony came from Latin word. Root lat testis. The meaning of testis is witnessing. Our member, by sharing their experience about Toastmasters Club, by words or a letter, by audio or a video or by simple written statement, we can post that in social media. This will create one authenticity among our target audience. This will clear the doubts about our audience, and they will show up to a meeting. Okay, let us see, let us join 1 or 2 meetings, and we can see what is happening in the meeting. Then they will show up. If their expectations meet, if their expectations are satisfied, and our club added more value to them, definitely they will join. They will at least show up to a meeting continuously. And strategy number 5 is newsletters and magazines. By writing newsletters and magazines and posting in our social media site, it will create a personal touch with our audience, and it will create awareness to the audience. So I like to end my speech with this statement: it doesn't matter how great the product is. If that product didn't exist in the world, it exists in the market. So we must show our product to the world. Show our product to the world. Over to you, Toastmaster of the day. Thank you, Toastmaster Raja Balaji. Let us move on to our next session. Before that, here is one more small tidbits about our team. In our society also, or whatever be the society, whether Western or Eastern or Indian, in society also, there has been some competitions held. It is for pastime. It is not for any other purpose, simply for pastime. Every society has developed some kind of competition. For example, we can name a few. தமிழ்நாட்டில கூட வந்து அந்த காலத்துல இருந்து ஒரு பொழுதுபோக்கு சாதனமாக நிறைய போட்டிகள், பந்தயங்கள்லாம் நடத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறது. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, மாட்டு வண்டி பந்தயம், அப்புறமா சேவல் சண்டைகள், அதுக்கு பிறகு வழுக்கு மரத்துல ஏறுறது, ஜல்லிக்கட்டு, இது மாதிரியான சமூகம் சார்ந்த சில போட்டிகள். இவையெல்லாம் ஆரம்பத்துல பொழுதுபோக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டு அதன் பிறகு இது பண்பாட்டின் ஒரு அங்கமாகவே தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது. இது மாதிரி உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கலாச்சாரங்களிலேயுமே கூட காம்படிஷன் அல்லது பந்தயம் என்பது ஒரு அங்கமாக இருந்து வந்திருக்கிறது. With this information, let us move on to our next session, which is an educational session. Today, this education session is to be conducted by an IIT product, a chemical engineer, a scientist, and passionate Toastmaster for the past 20 years. It will be more than 20 years. Our honorable, I would say, DTM Sampath Saurirajan. This is a special discussion about tag roles. Over to you, DTM Sampath sir. Good evening once again. Actually, this topic and the discussion is more suited for many other normal clubs where there will be a mix of age and a lot of freshers people. In our club also, 2-3 people are there, younger people, and people like me, younger, hot are also there. So we can still have it here. What about these tag roles? I'm going to ask one question and ask for response from specific people. Why not we do away with the tag roles in the meeting? Toastmaster Vikram, what do you say? Sir? Can we scratch all tag roles? No. Why not? Quick answer. Sir, these tag roles have a specific purpose. So scrapping this tag roles will... Okay, thank you.
I will ask Vinod. Okay, why not scratch accountant role? Today you will have less problem. Instead of searching for an accountant. Vinod, what do you say? I personally have improved my fluency only with the help of accountants in the previous meeting. This is something very essential in my opinion. Okay. What about grammarian? Isn't he a very threatening person? Venkat, what can you say about grammarian? No, he's definitely a threatening person, but he's also the person who enlightens us, where we make mistakes, where we can improve. So discarding him is kind of a loss to us. Okay, we have made a grounding. I will proceed with the discussion further. What is the importance of timer? Everybody says you have to manage the time for individual events as well as the overall meeting. We have to start on time and try to finish as close as the finishing time. Well, finishing is sometimes difficult to ensure. Though I know some clubs, they used to manage that also with some precision. But finishing is not there. Okay. But individually, when we speak, 5 to 7 minute speech, somebody crosses 8 minutes or something, he loses the possibility of getting elected as the best speaker. Okay. But has he committed a crime? No. Because he is trying to prepare and deliver a speech. In that process, he gets carried away, maybe forgot something, he slowed down and then he picked up, something happens. This is all part of the learning process in Toastmasters. So that is okay. But one point about time management is not restricted only to Toastmasters. Everywhere we talk about punctuality. Everywhere we talk about being on time, finishing on time. But in one of the companies I worked earlier, the meetings used to go just like that for any length of time. Then a lot of companies, the top management, they made a rule. Meeting beginning and end time should be fixed. And the dot of the end time, anybody can walk out from the meeting. The fellow who called the meeting or the senior person cannot question them. So it is for you to finish the meeting on time. So make the agenda, estimate the time, keep a little bit contingency time and then finish it. So even there, time management is important. People are doing a lot of things everywhere. You cannot go late to a railway station and then you miss the train. Right? So everywhere it is important. In Toastmasters also we emphasize. But in Toastmasters, what is special about the timer's role is, then and there he highlights. In highlighting, there are some Toastmasters when they are timer, they do an extensive job. They say, so-and-so talked about this topic for 2 minutes and 5 seconds. Actually, it is a little extra, not really needed. But some people do it for it is their style. If they are confined within their time limit, it is good. And another thing in the time management, usually time given to the timer's report, accountant report, and grammarian report is not good. Most of the time, they simply give 2 minutes each. Even timer struggles to finish in 2 minutes. He overshoots. Accountant overshoots more. Grammarian overshoots too much. Sometimes it takes 5 minutes also. So the timer's role is during the meeting, but the VP's role is while planning. You have to plan the right timing. Okay. Now I will come to accountant later. I will go to grammarian. Grammarian role is very important. Everybody says in the school there was grammar. There were a few grammar questions. We used to lose marks or get marks. Very easy to score in grammar if you know it. But in Toastmasters, is grammarian doing a good job? Not everybody. The grammarian's opening brief, most of the time, the opening brief says, I will observe the good usages and not so good usages. I will point out all those things. How many people point out not so good usages? Very rare. Good usages, otherwise it suffers in a different way. If somebody is not so good in English vocabulary, any long word is a good usage for it. They have a very big list. So that is the problem with the good usage.
So what is good usage, they are not able to decide. See, good expressions are always idioms, they are good usages. And some words, long or not long, used very aptly in a special way, they are all good usages. We are not talking about good words, difficult words, we are talking about good usages. This distinction is not seen by many grammarians. And most grammarians don't tell about the mistakes committed. So where is the flaw in this? The grammarian's initial brief is flawed. He is not observing the good usages and not so good usages, nothing. Whatever big words he notes down. So the grammarian is not doing a good job. In fact, grammarian's job is not a good usage job. He is to look for the grammar, which they don't do it at all nowadays. So how can it be improved? I used to say this. The person who benefits from a grammarian's role maximum is the grammarian himself. So if I'm very good in grammar, I can go and observe and find good points, bad points. And if some points are very bad, I can privately tell them. And they tell the other bad usages without naming the person. All those things are okay. But if I am myself weak in grammar, every time I get a grammarian's role, I should spend 1 hour or something outside to know about some aspect of English grammar, read up a little bit. Today I will concentrate on this. For example, present tense, past tense, future tense, and mixing of tenses. Mixing of tenses is a very common error. Somebody starts with a story in the past, in between they will keep on making present tense statements. Again they will go to past tense. So this is somewhere where they can highlight it. People have to be aware of it strongly. The other side of the coin is that, let us say, a grammarian does a good job. Who is benefiting from that? How many people note down the grammar error, some error the grammarian does? Many people may not know who did it, but the person who committed it, he knows. He should note it down and go back and study. Spend some time in the weekend and then try to improve that aspect so that in future it will work. So between the grammarian and the timer role, which is more important? Timer role is essential, grammarian role is important. But we are not getting the maximum benefit from the grammarian's efforts, grammarian's roles. So we are missing something. Now let us come to our counter. So Toastmaster Vinod said he benefited quite a bit from our control. A lot of people benefit. But we find a lot of people. They keep on doing the same thing. I had a friend in another club. He liked the word just. Many people like the word like. They keep on using that word. And every time people point out, grammarian, accountants, evaluators, speech evaluator, they all point out. But next time he's doing the same thing. Next time, 1 year, more than 1 year, I have seen it. So one day while taking tea after the meeting, I asked, everybody is telling what are you doing? Then you know what is, yes sir, I should do something about it. This is what he is always telling me, he is doing nothing about it. So the accountant role, in my humble opinion, is more important than the timer's role and grammarian's role. I'll tell you why. If I'm going outside and giving a speech, they give me 10 minutes time. In general expectation, 10 minutes, maybe a little less, little more, they are able to accept it. So the timer's role becomes less important there. If instead of 10 minutes, I go to 25 minutes, it becomes a problem. But before timer, other people will start going away. Grammarian. Let us say there is a grammarian in the crowd. Everybody may think he is a grammarian. But actual fact is most people are poor in grammar. If the speaker makes many grammatical mistakes, people don't even know that he has committed a mistake. They are not even aware. Many a time is the right usage. People are saying many a times.
When you put yeah, it should be time. But when you add many a time means more. That many gives the sense of more. Time is governed by the article a. So many a times is wrong. But the beauty of language, and I should pity the grammarians. If people keep on making wrong usages, it will enter the book, it will enter the dictionary, it will enter the grammar book also. What was wrong 100 years back is okay now, is accepted. And when if something starts, it even becomes style, or this is the way modern style is. So many times it's slowly becoming the accepted version. So like this, there are so many things. The grammarian individuals, they are not even aware this fellow has committed a mistake. So they are still glued to him, listening to him, whether he is going a little extra time or whether his grammar is bad, they are still listening to him. But now we come to the awkward part. Let us say the speaker keeps on using all filler words, pauses, looking here and there, trying to remember what he forgot. Everybody is getting bored within no time. This is why I say our counter's role is very important. A free flow, a clear flow will make the audience listen to you. If you don't have a free and clear flow, first thing is whether your grammar is good or not, whether you are finishing in time or not, they are not matter at all. What is the main point is, this fellow keeps on saying in Tamil, English, so you keep on doing that, people lose interest, they will start thinking of something else. And nowadays people will start typing in mobile. Of course, I'm not specifically referring to anybody, but it happens very commonly. So what we have gone through now is, all three roles are important if they are done properly. For grammarian role, you should prepare so that your grammar keeps improving over a period of time. And you are also trying to help others to improve the grammar. So the mentors should help improve the grammar, because one-to-one they have a discussion with the individual speaker, but often we don't find that very strongly being there. One of the things I do when I am a grammarian, many times I have done this. First thing is to stand up and speak, whether your grammar is good or not. Once you have the confidence, you have the content, you start delivering the speech. After that, we will tell you that particular word you use, that is wrong. This tense you use, that is wrong. Slowly try to improve them over a period of time. Because of the fear of grammar, a lot of people are not ready to speak. They say my grammar is very bad, so I will go and make mistakes, grammatical mistakes. So don't do that. So of the three roles, we have seen certain points. Some of you may agree, some of you may have a different view. One or two of you can share a very brief comment. I welcome you to do that. Somebody from the Zoom. Veda Santosh, do you have any point based on whatever I said? You agree, disagree? I agree, sir, but there's one thing that I would want to highlight is, you said that grammarians should be prepared before they take a role and come and take up, isn't it? But there are times when you take up roles immediately in the clubs when people are. That happens sometimes. You see, it is like table topic. Table topic is given then and there, you have to answer. Okay. But is there a preparation for table topic? Yes. You should have a free flow. You should not have stuttered and stopping, halting type of style of delivery, because you are thinking something. In the prepared speech, you have prepared and rehearsed, you will come and deliver nicely. In role playing, you will find many people talk with a lot of account errors and grammar errors when they do role play, because they are not fully prepared. So like table topic, on the spot you are doing, but you can have a general preparation for table topic. How? Have a good flow and diction developed. Practice it. Read about it, how to improve that. Have very wide general knowledge, background. Develop a good vocabulary. Then with all this background preparation, you can come and do a good job on table topic.
Same applies for grammarian code also. But whenever you are having an advanced information, you can prepare. Or today when you go home, prepare for your next grammarian's role and keep it ready. Nobody knows who will call you to be a grammarian in some club. Then you can go and make use of that. So even you prepare, earlier we used to say, when you finish a speech and go home, start your next project speech. Same evening. Just put a title, think something, put a few points. Same way, if you finish a grammarian's role today or you finish any role, you can prepare for a grammarian's role. You can prepare for a speech whenever you go. Does that answer your question? Yes, it does. Thank you. Somebody from this room, any comments? No, this phrase you said many a time, it does exist. No, it isn't. No. The meaning is many times. Yeah, that's why, but many a time only, it's not many a times. No, if they use many a time, it's wrong English. That is what I was saying. Many a times. Many times equal to many a times. Phrase. So there are many things like this. For example, often I find the sergeant that I'm saying, we have few rules, ground rules. Wrong. Few means zero. Yeah, Few means one or two or three. Small number. So many times people are telling the few ground rules we have before we start. Should be a few. Table topic itself is wrong. Table topics. The yes must. Thank you. I have finished. If everything is okay, I will hand over back to the Toastmaster of the day. I don't know whether the timer is angry with me. Thank you so much, DTM Sampasaurirajan. That is a wonderful educational session. So let us move on to our next session. Before that, a couple of words about our competition. So why should we have competition in the civil world? What is the benefit of competition? This is what we are looking forward. One thing I would like to say is, there is a Tamil verse like, Vetri Venduma Pottu Parada Edir Neechal. So competition develops progress. It brings in all the energy, enthusiasm, and efficiency you are having. That is why competitions are important. Most of the time, the people who are winning, they themselves wouldn't be aware of what potential they have stored inside them until and unless they go for competition. That is how in many Toastmasters forums, in our forum, many people, when they will be struggling to talk in the club, but when they go for contests, they will be winning the clubs, the areas, and they go for divisions. They unleash the potential within them through these contests. So that is the main benefit. Yeah. So with this information, let us move on to our next session, which is the most awaited table topic session. To conduct this session, we are having another DTM with us. He is the Chartered President of Tamil Rotary. He has been the President for the past 1 year also of our Tamil Rotary. And he is a versatile speaker in Tamil as well as English. And let us all put our hands together to welcome DTM Pat. Thank you, Toastmaster Kundavi, for a kiss introduction. Keep it short and sweet. Before I plunge into table topics, let me have the pleasure of divulging. Actually, the correct pronunciation is divulging. This hall has a lot of significance and relevance to Tamil Rotary Chennai Solvendargal Mandram. I think many of, except Nagendra Bharati and DTM Venkat may not be aware of it. It was on January 26th. That time it was not named. A Tamil club was planned, or a bilingual club was planned, and we did it somewhere in the Kekanagar in a school. Then after that, 3 consecutive meetings were held here. And in the third meeting, it was raining that day heavily. Real downpour. Probably people said Tamil Rotary, therefore Malai Rotary. The name was coined here. Tamil Rotary Chennai Solvendargal Mandram was coined here. Subiana was there that time. So I thought it's my special task to divulge this information.
Right, Toastmasters functions on 3 pillars: prepared speeches, table topics, otherwise in society called impromptu, then evaluation. Prepared speeches give us a lot of knowledge, information, they prepare us. Evaluation speeches give us the indicators where I should improve, what are my strengths and weaknesses, opportunities and threats. But it is the impromptu skill which is called table topics that helps us to face the unknown. We are living in the known, but we are surrounded by unknown, unseen, unforeseen, unpredictable. Therefore, table topics assume a lot of significance as compared to prepared speeches and evaluation. Since the competition theme is the competition, I find a competition between English and Tamil. Meaning, I have come with English topics, I have also come with Tamil topics. And at the risk of boredom, let me say it. Table topics, speeches contain 2 minutes, 1 green, 1.5 amber, 2 red, and there is a 30 minutes grace time. So though there is a competition between Tamil and English, being Tamil, so let me give the priority to Tamil. And I saw Nagendra Bharati appearing there. Bharati, ready? Here we go. தீப்பந்தத்தை தலைகீழாக பிடித்தாலும் தீ மேல் நோக்கி எரியும். தீப்பந்தத்தை தலைகீழாக பிடித்தாலும் தீ மேல் நோக்கி எரியும். நாகேந்திர பாரதி. நன்றி. திடீர் பேச்சு நெறியாளர் சொல்வேந்தர் பட்டாபிராமன் அவர்களே, மென்மை மிகு சொல்வேந்தர் பட்டாபிராமன் அவர்களே, தீப்பந்தத்தை தலைகீழாக பிடித்தாலும் தீ மேல் நோக்கியே எரியும். தீயின் இயல்பு அது. அதே போன்றுதான் நாமும் நம்முடைய இயல்பு நிலையை என்றுமே நேர்மையான முறையிலே அமைத்துக் கொண்டோமே ஆனால் எந்த விதமான துன்பங்கள் வந்தாலுமே நாம் அந்த நேர்மையிலிருந்து பிறழாமல் இருக்க முடியும். இதற்கு இந்த தீப்பந்தம் நேராக எரியும் தீப்பந்தத்தையே நாம் ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். நிச்சயமாக வாழ்க்கை என்பது இன்பம், துன்பம், கஷ்டங்கள் எல்லாமே கலந்ததுதான் வாழ்க்கை. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நாம் துன்பங்கள் நேரிடும் பொழுது நமது நேர்மையிலிருந்து பிறழக்கூடாது. அதே நேரத்தில் இன்பம் வரும் பொழுதும் ஒரே அடியாக ஆட்டம் போடவும் கூடாது. எப்பவுமே நாம் ஒரே நிலையிலேயே நின்று, அந்த நடுநிலைமையிலேயே நின்று, தீப்பந்தம் எப்படி மேலே எரிந்து கொண்டே இருக்கிறதோ அதே போல நாம் என்றுமே நேர்மையிலேயே நிற்போம். நமது கடமையை வலுவாது செய்வோம். துன்பம் வந்தாலும் சரி, எந்த விதமான கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, நின்று நிலையாக நேரடியாக எரிகின்ற அந்த தீப்பந்தத்தை போல நாமும் நம் வாழ்க்கையை நேர்மையாக நடத்துவோம். நிச்சயம் அது என்றும் நமக்கு நன்மையே தரும். நடுவிலே பல சிரமங்கள் இருக்கலாம், இல்லாதது வாழ்க்கை அல்ல. அந்த சிரமங்களை எல்லாம் நாம் ஒரு போட்டி என்று எடுத்துக்கொண்டால் எப்படி ஒரு ஆர்வத்தோடு கலந்து கொள்கிறோமோ, எப்படி அதை விட்டு மாறுபடாமல் நமது அந்த ஒரு நேர்மையான முறையிலிருந்து மாறுபடாமல் நாம் எப்படி நடந்து கொள்கிறோமோ அதே போன்று நடந்து நாம் நமது வாழ்வை நடத்துவோம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி நாகேந்திர பாரதி. டோஸ்ட் மாஸ்டர் வேதா, தமிழ் டாபிக் முயற்சி பண்றீங்களா? சார் ட்ரை முயற்சி பண்றேன் சார். பட் எளிமையான டாபிக்கை கொடுக்குறேன். ப்ளீஸ் சார். முடியாது மூட நம்பிக்கை, முடியுமா அவநம்பிக்கை, முடியும் தன்னம்பிக்கை. முடியாது மூட நம்பிக்கை, முடியுமா அவநம்பிக்கை, முடியும் தன்னம்பிக்கை. டோஸ்ட் மாஸ்டர் வேதா. கொஞ்சம் டஃப்பான டாபிக் தான் சார். பிகாஸ் சரி, வேற முடியாத இல்ல சார், I'll try. முடியாத மூட நம்பிக்கை. செகண்ட் ஒன் முடியுமா அப்படின்றது அவநம்பிக்கை. அவநம்பிக்கை மீனிங் சார்? not believing in yourself. ஓகே. முடியும்ன்றது நம்பிக்கை. Thank you. I am 43 now. இத்தனை வருஷத்துல அந்த ரெண்டு நீங்க சொன்னது வந்து நான் பிலீவ் பண்ணி இருந்தேன்னா, நான் அதை என்னோட இதுல நான் எடுத்திருந்தேன்னா இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நான் என்னால வந்திருக்க முடியாது லைஃப்ல. ஆல்வேஸ் நான் வந்து தன்னம்பிக்கையை நம்பிதான்
ஒரு ஸ்ட்ரகிள்லயுமே நான் வந்து அதை ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அதை நான் ஜெயிச்சு இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன். அப்போ எப்பயுமே ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்கும். பெண்களை ரொம்ப படிக்க வைக்காதீங்க, சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருங்க, அதுதான் வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் நல்லது அப்படின்னு. பட் அதை வந்து உடைச்சு எங்க அப்பா அந்த ஒரு இதை வந்து தாண்டி எங்களை எல்லாரையும் நல்லா படிக்க வச்சாரு. அத படிச்சதுனால எங்களுக்கு வந்து அந்த செகண்ட் ஒன் அவநம்பிக்கைங்கிறது உடைத்து அது புரிஞ்சுது எங்களுக்கு. There is nothing that you do not believe in yourself. You always believe in yourself, and that is when you can reach heights, no matter what struggle you face, where you face, to what extent you face. அந்த இது வந்து நாங்க பட்டு கத்துக்கிட்டது. ஒரு ஸ்டெப்பா நாங்க அது வந்து ஏறி வந்து அது கத்துக்கிட்டு இந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல நாங்க இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி தி செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் that we have in ourselves. So always, no matter இங்கெல்லாம் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பெரியவங்க இருக்காங்க, உங்ககிட்ட இருந்து தான் நாங்க நிறைய கத்துக்கணும். பட் இருந்தாலும் இது என்னுடைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். We always think that you step, you fail, you succeed. Thank you. Over to the table topics master. Thank you, Toastmaster Vidha. என்ன ஒண்ணு என்னால நம்ப முடியல, 43 ஒன்று சொன்னீங்க இல்லையா, அதுதான் என்னால நம்ப முடியல. VNS, would you like to try? All right. Raghu, guest Raghu, என்ன language preference? Guest Raghu, என்னோட voice கேக்குதா? Yes. என்ன preference தான்? தமிழ் or English? எதுனாலும் முயற்சி பண்ணலாம். சொல்லிட்டு தமிழ் தான். தெளிவான சிந்தனை வழி, தெளிவற்ற சிந்தனை வலி. தெளிவான சிந்தனை வழி, தெளிவற்ற சிந்தனை வலி. கெஸ்ட் ரகு. நன்றிகள். சிந்தனை தெளிவாக இருக்கும்போது வழி தெளிவாக தெரியும். நமக்கு வழி வரும் பொழுது எல்லாம் நாம் உணர வேண்டியது என்னவென்றால் நம் சிந்தனை தெளிவாக இல்லை என்பது. ஆகச் சிறந்த தலைப்பு. இதை எப்படி நான் உணர்கிறேன் என்றால், நான் என்னுடைய கல்லூரி படிப்பு முடித்தவுடன் வேலை தேடும் படலத்தில் இருந்தேன். ஒரு 20-25 நேர்முக தேர்வுகள் நடந்தாயிற்று. ஆனால் ஒன்றிலும் விடை வேறாகத்தான் இருந்தது. சிந்தனை தெளிவாக இல்லையோ என்பது எனக்கு அப்பொழுது புரியவில்லை. என்னுடைய சிந்தனை எல்லாம் வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டும்தான். நானும் என்னுடைய முழு முயற்சியை விதைத்தேன். எனினும் விடை பலனளிக்கவில்லை. அன்று ஒரு நாள் என் தந்தையின் அறிவுரை என்னுடைய சிந்தனையை தெளிவாக்கியது. ரகு, நீ முயற்சி செய்கிறாய், ஆனால் எதையோ தவற விடுகிறாய். சிந்தித்து பார், உன்னால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். இப்படி ஒரு வழிகாட்டி என் வாழ்க்கையில் இருப்பது நான் செய்த புண்ணியம். அந்த வாக்கியத்தை என் உள் எடுத்துக்கொண்டு ஆராய்ந்து பார்த்த பொழுது நான் உணர்ந்தது இதுதான். என் சிந்தனை தெளிவாக இல்லை, அதுவே என் வலிக்கான காரணம். சிந்தனை அன்று தெளிவாயிற்று, வழி பிறந்தது. நன்றிகள் டோஸ்ட் மாஸ்டர். நான் உணர்வது ரகு மெம்பர் ஆகிவிடலாம். Okay, let's have a change in English topic to ATM Venkat. Questions shatter doubts, assumptions, and apprehensions. Questions shatter doubts, assumptions, apprehensions. Let's repeat here. Let's repeat here. No, I'm waiting. I request you to repeat the topic again. Yeah. Questions shatter doubts, assumptions, and apprehensions. Thank you very much, Table Topics Master, and very great to my fellow Toastmasters. For a moment, I thought whether the Table Topics Master is giving a topic or he himself delivering a table topic speech, because the topic is such a long topic. I couldn't make out the entire topic, but let me try speaking about this topic, whatever I heard from him.
Questions. We ask questions, right? I mean, we ask questions to get clarified. There are times where I really get tired of asking questions. And in that moment, I thoroughly realize that I'm going to get into trouble because I'm believing certain things without even questioning it, without even trying to understand it. In my life, this has happened. The word fatigue is not just a word, it's kind of a dangerous signal. The moment we hear or we sense that we are under the fatigue, we should try to get out of that fatigueness. One of the very first symptoms that you will realize that you are under fatigue is knowing that you're not or you're tired of asking questions. My dear friends and Toastmasters, let me tell this from my experience. Without realizing that I am in a fatigue situation, I get into certain things, get into certain important things and goof up things. And as a result of it, I not only made things worse for me, I also made things jeopardized for where I was belonging. So this questioning is very, very important. I think the last word that I heard from the table topics is assumption. That is also one of the dangerous things. Never assume things. Again, the questioning will help us to clarify things and then make out things out of it and get what is real. In my experience, I have handled multiple teams, multiple people. Whenever you are in a people management role, it is very important that you are first clear so that you can lead your people with clarity and conviction. And that clarity and conviction comes out of these two things. One is questioning thoroughly and never assuming things. Those things have really helped me in my career. I'm glad that I was able to share that with you in today's meeting. Thank you very much. Protocol. The physical meeting protocol. Vinod, are you ready? Yes, sir. Yeah. English topic? Tamil, please. Okay, all right. Yeah. பலவீனத்தை விரட்டு, பலத்தை திரட்டு. பலவீனத்தை விரட்டு, பலத்தை திரட்டு. Toastmaster Vinod. நன்றி நெறியாளர் அவர்களே. நம்முடைய பலத்தை எப்போ திரட்ட முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பலவீனத்தை வெளிப்படுத்தும் பொழுது. நிறைய விஷயத்துல நம்ம பலவீனத்தை நம்ம மத்தவங்க கிட்ட பகிர்ந்திருக்கும் பொழுது நம்மளை நாம எடை கம்மியா போட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தினால நம்மளுடைய பலவீனங்களை மற்றவர்களிடம் நம்ம வெளிப்படுத்துறதுல கொஞ்சம் சங்கடப்படுவோம். இந்த இடத்துல நம்ம நெறியாளர் சொன்ன மாதிரி ஒரு போட்டின்னு வரும் பொழுது தயக்கங்கள் இருக்கும். ஆனா அவர்கள் அந்த போட்டியில பங்கேற்றதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட உண்மையான விஷயங்களை வெளிக்கொணர்வாங்க. அது அவங்க பங்கேற்கும் பொழுது அந்த மேடையை அவங்க போகும் பொழுதுதான் ஒவ்வொரு லெவலையும் அவங்க கடந்து போவாங்க. இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பலவீனங்களை நம்ம எப்போ சொல்றோம், நம்மளுடைய நண்பர்களிடம் சொல்லும் பொழுது சில சமயம் இதுக்கு எதிர்ப்பதமும் நடக்கும். அதாவது நம்மளுடைய பலவீனத்தை தெரிஞ்சு அதை வச்சு மத்தவங்க பேசி நம்மளை எள்ளி நகையாடுறது அப்படிங்கிறது நடக்கும். ஆனா இதுக்கெல்லாம் நம்ம இடம் கொடுக்காம நம்ம யார்கிட்ட நம்ம சொல்றோம், எந்த விஷயத்துல நம்மளுடைய பலவீனங்களை மத்தவங்க கிட்ட சொல்றோம், எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு உத்வேகம் தேவை, நம்மளுக்கு ஊக்கம் தேவை அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம சரியான நபர்களிடம், நம்மளுடைய நட்பு வட்டாரத்துல சரியான நபர்களிடம் நம்ம பலவீனத்தை வெளிப்படுத்தும் பொழுது நம்மளுடைய பலத்தை திரட்ட முடியும். இந்த விஷயம் எந்த விஷயத்த நம்ம மனசுக்குள்ளேயே வச்சிருக்கோம் அதை நோக்கி அதுவே நம்மளுக்கு ரொம்ப இடையூறுகளை ஏற்படுத்தும் நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கு. ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனா நம்மளுடைய சக்தி என்ன, நம்மளுடைய உண்மையான பலம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாம ஒரு உந்துதல் இல்லாம ஒரு ஊந்துகோல் இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்களை முன்னேறாம இருந்திருக்கோம். அதனால நம்மளுடைய பலவீனங்களை நம்மளுக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பர்களிடம், நல்ல பழக்கம், நல்ல நம்பிக்கையானவர்களிடம் வெளிப்படுத்தும் பொழுது நம்மளுடைய பலத்தை திரட்ட முடியும். திடீர் பேச்சு நெறியாளரிடம் மேடையை திருப்ப ஒப்படைக்கிறேன். Good. Right. Let's end it with one last topic. I'm inviting DTM Sam.
Expectations from others hurt us. Expectations from within prompt us. Expectations from others hurt us. Expectations from within prompt us. DTM summary. Expectation from others hurts us. Expectation from within prompts us, the grammarian. Today's grammarian. Okay. Expectations are generally bad. But when within your expectation comes, you can convert that as a goal, as a hope, as a future program. So expectation from within is more important. We should work on them. Eliminate some useless expectations. Like, I want to win 1 crore lottery or something, that type of expectation is useless. Eliminate them. Useful expectations on which you can work and progress. You should select 1 or 2 or 3, make short-term and long-term goals. This is the one side of the topic. From within, an expectation can be converted as a hope and goal and aid your progress. The other half of the topic is expectation from others. This is a big problem for us. Most of us are living in fear of others. Fear of failure, why it comes? Because we expect others to approve us, so they will give their feedback as a positive. Don't bother about it. Expectation from others. If something good comes of it, well and good, bonus. But otherwise, expectations from others should not be taken very seriously. There are, of course, 2 exceptions. One is the other person is a boss or the spouse. Back to this. Timer, can you tell us the qualified speakers of table topics? Only the qualified names. All the speakers are qualified. Speakers are qualified. Before I hand over the control, a sterling performance in table topics or impromptu topics is a clear indicator that the person is well-informed, knowledgeable, and fearless. So let us invest some time regularly for the preparation of table topics in advance and enhance our impromptu skills. So on this positive note, let me give back the control to the Toastmaster of the day. Thank you, DT Impact, for that interesting session. So let us now move on to our next session. Before that, one tip I would like to say is this: what can be the benefit of all the competitions? We are having competitions all the time in schools, colleges, in workplaces, in the nation. Everywhere we are having competitions, one type or the other. What is the outcome is not what I'm asking. What could be the best outcome? That is being sportive, getting the sportive mode and the idea. எந்த ஒரு போட்டியிலையும் கலந்துக்கிறோம், அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு துடிப்போட அதுல வந்து நம்ம கலந்துக்கிறோம், நம்மளை சேர்ந்தவங்க கலந்துக்கிட்டா அதுக்காகவும் நம்ம துடிப்போட இருக்கோம். ஆனா இது எல்லாம் முடிஞ்சது, ஒரு போட்டிக்கான ஒரு முடிவு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. யாரோ ஒருத்தவங்க வென்றார்கள், இன்னும் ஒருத்தவங்க வந்து தோற்றார்கள் அப்படிங்கிற பொழுது இப்போ நம்ம அந்த அனுபவிச்ச அந்த ஆனந்தத்தோட அந்த ஒரு பரபரப்பான நொடியில இருந்து நம்ம அதே நிம்மதியோட ஆனந்தத்தோட வெளியில வந்து பழையபடிக்கு சிரிச்சு பேசி மகிழ்ந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலைமைதான் வந்து ஒரு எந்த ஒரு போட்டியும் அல்லது பந்தயமும் நமக்கு அளிக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கொடையாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எண்ணம். ஏன்னாக்க நம்ம பல சமயங்கள்ல பாக்குறோம், ஒரு கிரிக்கெட் ஆகட்டும், ஒரு டென்னிஸ் ஆகட்டும், விளையாடுறாங்க, விளையாடி முடிக்கிற போது எவ்வளவோ அவங்களுக்குள்ள போட்டி பொறாமைகள் இருந்தாலும் அதுக்கு பிறகு ஒரு கை குலுக்குறதுன்னு ஒரு மாண்பை நம்ம ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம். அவங்க வந்துட்டு அந்த மாதிரி கை குலுக்கிட்டு உள்ள போயிடும் போது அவங்க
அங்க மைதானத்துல இருக்கிற ரசிகர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் அடித்துக் கொள்வது, ஒருவருக்கு ஒருவர் எதிரியாக பேசிக் கொள்வது, அல்லது தனிப்பட்ட முறையில ஒரு பள்ளியிலயோ கல்லூரியிலயோ விளையாட்டு போட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் வந்துட்டு இல்ல அவன் இருக்கான் அவன் என்னுடைய இனிமை என்கிறது போல பேசிக்கிறதோ, இது போல எந்த ஒரு நிகழ்விலேயும் ஒரு பண்பாட்டு நிகழ்வு எதிலேயுமே வந்து அந்த போட்டி முடிந்த பின்பு போட்டியை மறந்து விட்டு அது தந்த ஆனந்தத்தோடு அது தந்த அறிமுகத்தோடு மற்றவர்களோடு கலந்து உறவாடி இருப்பது என்பதுதான் நம்ம சிறப்பான ஒரு அதனுடைய பலனாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி ஒரு பலனை தரக்கூடிய எந்த ஒரு பந்தயமுமே நமக்கு வந்து வரவேற்கத்தக்கது என்கின்ற இந்த ஒரு கருத்தோடு நாம வந்து அடுத்த பகுதிக்குள்ள போவோம். The next session is evaluation session. To conduct this, I am welcoming Toastmaster Vinod Kumar on stage. Thank you, Toastmaster of the day. It's time to divulge how we perform during today's meeting. To begin with, let me call the individual evaluator of the first prepared speaker, DTM Venkatakrishnan, to share the evaluation of our prepared speaker, Toastmaster Raja Balaji. Over to you, DTM Venkatakrishnan. Thank you very much, General Evaluator. Very good evening, fellow Toastmasters, and a special good evening to my target speaker, Toastmaster Raja Balaji. What a fantastic speech that was, Balaji. I really commend you for delivering such a well-prepared, well-rehearsed speech in today's meeting. I'm sure that all of the Toastmasters who are present in this meeting have got really enlightened with the topic of public relations strategies. Raja Balaji, I like 3 things in your speech. The first one is, it is a well-structured speech. Why I say so? You start off with your speech with a quote, a beautiful quote in fact. And then you moved on, you talked about how you yourself equipped for becoming a public relations strategist for a club. And then you never stopped there. You also went on and spoke about what are the 5 important strategies of public relations. Not just that, you also spoke about how you applied them or how you motivated some of your club ExCom members to apply the strategies and then gain out of those strategies. This is the reason I say that your speech is a well-structured one. The second reason why I like your speech is you had a very pleasant body language. I mean, after a very long time, I'm in the very physical meeting now, and I'm glad that I witnessed your speech, where you have utilized this stage effectively. You moved around, you used your hands effectively, because I see that you often use power pose in your speech, which is quite good to see. Wherever you had important points, the points which will be bolded in a script, you had your power pose, which is very, very good to see in your speech. And then you also smiled, and you also used your facial expressions to express your emotion that is in your heart, which is quite good to see. This is the second reason. The third reason why I like this speech really is that it had a takeaways for everybody. There are guests in today's meeting. There are people in physical form today. All of us would have learned something new from your speech. This is a great speech. How do we improvise this? I thought like having a 5 strategies for this kind of a 2 to 3 minute speech is too long. So you could have limited that to 3 points rather than 5 points. And then I thought like you could have used your voice really effectively to communicate your emotions and as well as to emphasize on certain things. So if you could work on these 2 areas of improvement, I'm sure that your speech will become a great speech. I really liked your speech for it's well structured. You had a very pleasant body language, and you used this speech to give a message to the audience. Thank you very much, Balaji. And thanks, General Evaluator. Thank you, DTM Venkatakrishnan, for your beautiful evaluation. Let's now call the tag role takers. To begin with, timer Toastmaster Vikram. Thank you, General Evaluator. The prepared speaker Raja Balaji spoke for 7 minutes and 45 seconds, whereas the TT topic speakers Nagendra Balaji spoke for 1 minute 54 seconds. Veda spoke for 1 minute 33 seconds.
and the guest Raghu spoke for 1 minute 51 seconds. Venkat spoke for 2 minutes and 14 seconds. Vinod Kumar spoke for 2 minutes and 15 seconds. And Sampath Savalirajan spoke for 1 minute and 57 seconds. And the evaluator, Venkatakrishnan, spoke for 2 minutes and 46 seconds. Thank you. Back to you, General Evaluator. Thank you, timer. Today I'll be the accounter. I was the accounter. I could not notice any filler words from DTM Venkatakrishnan, DTM Pat, and DTM Sampath Savalirajan sir. Kudos for this wonderful inspirational speech deliveries without any fillers. Coming to Toastmaster of the day, I've noticed 5+ hours during your delivery, ma'am. Prepared speaker, 5+ hours during your speech. You have used repeated phrases like this VPPR role. We want to tell it to our world. I would like to. In addition, but was frequently used fillers. Coming to grammarian, there were few fillers during your table topic session. During your grammarian role, when you are introducing the grammarian role, there were not much fillers that I could notice. Coming back to table topic speakers, Toastmaster Nagendra Bharati, I have not noticed any fillers. Congratulations for that. I would also give a special applause and kudos to guest Raghuram Ganeshan, who had given a speaker, much experienced speaker. That's what I could see. I was waiting to note down a filler word, but he has managed so nicely, so thoughtfully, with a flavor like an experienced speaker that he could deliver. This is my R-counter report. Let's now move on to the grammarian report, who has impromptu taken the role today. Thank you, thank you so much, Toastmaster Veda Santosh. We would like to divulge the number of times the word of the day was used along with your grammarian report. Over to you. Thank you. Good evening again. Let me divulge the grammarian report. Sorry, I got a poll, so I was not able to get it until I speak. I did not detect any significant grammatical errors during the meeting. There are a few good usage of the words and a good usage of the phrases. The first one is the Pangerpe oru Anandam. That is a beautifully used word by our TMOD today. And, there were some words which were appropriately used at the right moment, like intense feeling, passionately curious, power of social media, the beauty of language, unleash the potential, and being supportive. And the word of the day, I found Mr. DTM Patabi used it 2 times, and Toastmaster Vinod 4 times. And I'm sorry if I have missed anyone. Over to you, General Evaluator. Thank you, Toastmaster Veda Santosh. It's time for my General Evaluator report. Overall, this meeting was another enthusiastic and educational meeting. I've learned a lot, especially from the session that was delivered by distinguished Toastmaster Sampath Savalirajan. I'm sure timer, grammarian, R-counter, we were all tested on during today's meeting, and unfortunately, we were the examples which people can correlate when he was delivering such valuable lessons. Sure, sir, we have taken your inputs and we will improve on this. Starting with Sergeant at Arms and the presiding officer, you have delivered your role, so it's been a much better manner. I did not find any opportunities for improvement. Toastmaster of the day, you have chosen a wonderful topic. And I was wondering when the topic was given, competition is such a simple term. What is something that people can elaborate as a theme, but you have given a lot of examples, especially how you want to distinguish between competition and contest, and what is so much meaning that we can derive out of this simple word. You have wonderfully narrated this. Thank you so much for taking us through
this concept which many often overlook behind this simple word competition. Prepared speaker, Toastmaster Raja Balaji, thank you for coming out with PR strategies. The evaluator indicated you have taken us through the various PR strategies, which you have also taken our experiences as well, brought into your speech, and you also advised us on how we can move forward. Thank you so much for that. Coming back to table topic master, you have given us topics which I find it slightly difficult. Although you said that you'll give a simple topic, but still for youngsters like us, when I mean youngsters, budding Tamil Toastmasters like us, we find it very difficult, but this is something challenging. With these challenges, we'll definitely be able to improve on this. Thank you so much for those experienced topics that you can give to us. Tag role takers, timer Toastmaster Vikram, you have delivered your role. One suggestion which I wanted you to take care while introducing the timer role, your video was not on. Thereby, people who are new to Toastmasters may not distinguish the color cards which you try to explain. Of course, you have shown during the meeting, but at the time of introduction. The second point which I would like to note down is the time for evaluation is 2 to 3 minutes. You will have to just take as lightly. I could also, this had also distracted the evaluator during his evaluation. Toastmaster Veda Santosh, thank you so much once again for taking this role in an impromptu way and delivered it with elegance. And on the spot grammar word of the day, that was also great. With all these inputs, one improvement which I wanted to put forward is some of these speakers who are connecting from physical meeting are directing your eye contact only towards the physical audience. Probably you can take care also to consider the online audience with your eye contact while you are delivering your speeches and roles. It's vice versa. When you're focusing on online, you're very well focusing only on the online. The in-person audience is missed out. This is one thing which I wanted to note down. The second improvement is identifying the missing role takers much in advance so that during our role deliveries, this gap. With this, thank you so much. Another wonderful next. Thank you so much, Toastmaster Vinod, for that minute and very attentive report that is really helpful for all of us to improve. Thank you so much. So it is time for me to hand over the stage back to the president. Before that, I would like to conclude like this. So should we have competitions and contests or not? So what is the purpose of these competitions? எந்த ஒரு போட்டியிலையும் ஏதாவது ஒரு பலன் இருக்கிறதா, இதை நம்ம எதற்காக செய்யணும், இதனால பிரச்சனைகள் தான் வருதா அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னா, நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒருத்தருடைய உண்மையான அவருடைய பலம் அல்லது அந்த ஒரு துறையில இருக்கிற அவருடைய முழு திறமையை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கான காரணமா நமக்கு அமைகிறது இந்த போட்டிகள்லாம். அந்த சமயத்துல நம்மளோட உடலும் மனமும் சேர்ந்து ஒரு பதற்றத்தை உருவாக்கி, இது ஒரு நல்ல விதமான பதற்றம் நம்ம சொல்லுவோம். இந்த பதற்றத்தினால நம்ம என்ன பண்றோம்னா, முன்னாடி இருந்ததை விட இன்னும் சிறந்த மனிதர்களா திறமைசாலிகளா ஆகிறோம் அப்படிங்கிறதுதான் நம்ம கண்டிருக்கிற உண்மை. அதனால ஒரு ஹெல்தி காம்படிஷன் அப்படின்னு சொல்ற ஆரோக்கியமான போட்டிகளை எல்லாம் நம்ம கலந்துக்கலாம், நம்மளை மேம்படுத்திக்கலாம். ஸோ compete, contest, enjoy the adrenaline rush, and when the results are come, just do not worry about the result. Just relax. Keep on remembering the sweet memories you have produced during all these contests. So with this happy note, I would like to hand over the stage back to our president, DTM Sampath Saurirajan. Thank you, sir. Thank you, Nandri. Today's meeting was very enjoyable to me.
was a hybrid. We are slowly going into the hybrid mode, and later on, after a couple of months, we may go into fully in-person mode also if possible. Anyway, we will continue the hybrid. But those in Chennai should be coming in future. That is our wish, so that we have direct contact. Now, regarding today's meeting, there was one speech, but we should strive to have more speeches. VP will be making a chart again for the next 2 months or something. Based on that, I expect a maximum cooperation, so that minimum 2 speeches and sometimes 3 speeches we will have. And we should start having some training or some other sessions also once in a month. So something like this, we should plan to do that, so that our meetings become more exciting, more instructive and informative for people who come first time as guests, or other Toastmasters who come here as guests. I'm inviting a lot of Toastmasters, even today, this time also I've invited. After repeated invitations, some of them will come and attend. Certainly we will have much better presence here. So my congratulations and appreciation to all the role players, speakers for the today. The awards are getting ready, award list. Meanwhile, can I have some comments from the guest? Guest, Mr. Raghu. Thank you so much, DTM Sam. I think I'm calling your name right because I see the wonderful meeting in a great quality being conducted. Sorry if I'm speaking in English throughout, because this is the first time I'm connecting to a bilingual meeting after a long, after not long. This is the first time I'm connecting, because all other places it's just in English that we used to communicate. So I'm a part of Ford Mustang Toastmaster Club, and I saw the posters previously in D120 group in FP. Every time I feel it more calling for me, I should come and meet how the meeting is happening in a bilingual club. Today, I got the opportunity to spend that quality time, and thank you so much. It's been a wonderful experience for me. I could learn much from you, like how a grammarian should be, how we need to be more careful about what we speak and how we do that. And I strongly go with the comment that you give for our counters, because whenever we concentrate much in the filler words, we could deliver a speech at least which could convey a meaning to the listeners. So I'm sure that's a great takeaway for me. And thank you so much. It's been a great meeting. I would like to join every time when I get the opportunity. Thank you so much. You can join permanently. Next, Toastmaster Veda, your comments. So actually, I'm really awestruck with all the extraordinary experiences and the speech deliveries that has been given by each and every DTM and TM in here. The content is awesome. I mean, like, I don't know how you write the content, or how you get all those fantabulous words. I feel like I have to come regularly and learn from all of you, and take the knowledge from you people. Thank you so much. Over to you. Yeah, thank you. You made a good point. This is one of the things I said I will discuss later, when I said some more things about Tamil in the very beginning in my presidential address. So one of them is the quality level is very high compared to an average club, because average club has got a mix of so many people. Here, a lot of experienced people are there. They are lifting up the quality level. So we have to build up the membership also. We will do that. That's a good point. And I thank both the guests for the valuable feedback. Now, regarding the award winners today, best table topic speaker is guest Raghu. You surprised us with a Tamil without mixing any English word. Because usually guests have got this problem. Even we have sometimes, but you did a very good job. Then best
The best tag role player, grammarian, Toastmaster, Veda. Best role player, Toastmaster Kundavi, the TM. Best evaluator, DTM Venkat. Though he was only evaluator, he was still the best evaluator. He did a great job. The best prepared speaker is Toastmaster Raja Balaji. You finish all. Because and I don't know what you are going to have. We have some biscuits here. And Raja has brought some very interesting things. Mother, what we call chimney urunde or something. So I can show you. Just to make you all jealous. My lord. And we have these biscuits. That is to lure you to come in person to the meeting. Samba sir, நீங்க வந்து in person ரொம்ப விரும்புறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதுக்காக இப்படிலாம் மோட்டிவேட் பண்ணாதீங்க. Very good. So can we call it a day? If there is any comment by anybody, did you want to say something? The Vienna was not even introduced. I am an former president, and they Please come. not. It was a mistake. It was. And I thought Toastmasters about that. It was a mistake. Audio video nalla varum. DTM VM Subramaniam, I will introduce you. DTM VM Subramaniam is a Toastmaster from 1984. He was a member of the oldest club in Asia, which is still a very vibrant club, Manama Toastmasters Club in Bahrain. And he has been a member of many other Toastmaster clubs. In Chennai, he was the founder, charter president of Madrid Toastmasters Club, one of the top clubs in Chennai. And he has been a member of a couple of other clubs, but most significantly, he was an active member of Tamil Nadu, and he was a past president of Tamil Nadu Chennai. I asked him to share a few words of blessings as well as his future plan about Tamil Nadu. Thank you very much. Welcome, sir. அதாவது நான் பார்த்தது வரைக்கும் தமிழ்லயே பேசுறேன். Let us be more affectionate to our language. இப்ப என்னென்னமோ பண்றாங்க, கண்டுபிடிக்கிறாங்க, புதுசா டிவில வருது, அதுல வருது, எல்லாம் மொபைல்லயே யூ கேன் டு லாட் ஆஃப் திங்ஸ், மணி டிரான்ஸ்ஃபர், அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வருது. ஆனா அப்படி இருக்கும்பொழுது இது என்னடா இது புதுசா இருக்கு, இப்படி ஒரு பக்கம் டிவி, ஒரு பக்கம் 4 பேரு உட்காந்து, ஏன்னா அது வேற சவுண்ட் வர நிறைய வச்சுட்டு இருக்கீங்க. நான் நினைச்சேன் என்னை யாராவது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க, என்ன பட்டாபி எல்லாம் முதல்ல இருந்து இருக்க வேண்டிய தெரியும். அவருக்கு அப்புறம் அடுத்த பிரசிடென்ட் நான் வந்து மெம்பர் ஆனதே வெங்கட்டோட பீரியட்ல தான். When I wanted, நான் இந்த கிளப்ல மெம்பர் ஆனதே தமிழ்ல பேசக்கூடிய ஒரு இடம் கிடைக்கும், தமிழ்ல நமக்கு மூச்சு விடலாம், அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் நினைச்சுதான் இதுல சேர்ந்தேன். ஒரே நாளைக்கு சாயங்காலம் ஒருத்தர் செக்கு கொடுத்து நான் மெம்பர் ஆனேன். அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய தமிழ் பேச்சுக்களும் கொடுத்துருக்கேன். இங்க பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரத்தை பத்தி நிறைய பேர், ஜெயகாந்தனோட கதை எல்லாம் பத்தி பேசியிருக்கோம். ஆனா இப்ப எனக்கு என்னமோ இந்த பாத்து வயசு வந்ததுக்கு அப்புறம் இத வந்து பேச்சுங்கிறதுக்கு அடிப்படை தேவை என்ன தெரியும் அவங்களுக்கெல்லாம், கம்யூனிகேஷன் அடிப்படை தேவை என்ன? சுதந்திரம். சுதந்திரம் இல்லாம நீங்க பேசினீங்கன்னா என்னதான் பேசினாலும் நீங்க எவாலுவேட்டரை கொஞ்சம் பார்ப்பீங்க, கொஞ்சம் அவங்கள பார்ப்பீங்க, இவங்க பார்ப்பீங்க. பயந்து பயந்து பேசுறது பேச்சு அல்ல. பயப்படாமல் வாங்கினாத மாதிரி இருக்கணும்.
அந்த மாதிரி பயத்தை எடுக்கணும். எனக்கு டோஸ் மாஸ்டர்ல முதல்ல சொல்லி கொடுத்தது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல என்ன அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறோமோ ஒத்துக்கணும். This is what I was taught. Topics master, yes. Timer, yes. இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் டைமர் இல்ல, கவுண்டர் இல்ல, நீங்க அது இருக்கு, நாங்க இருக்கு, நாங்க 2 பேருமே சேர்ந்து எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிறோங்க. ஏன்னா அது see, this is a club where people, genius people come. நீங்க ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்ல, கிராமர் தெரியாதுங்க எனக்கு, அப்புறம் என்ன கிராமர் தெரியாது. என்ன கேட்டா ஒரு இங்கிலீஷ் டீச்சரை போட்டு எல்லாருக்கும் முதல்ல ஒரு கிராமர் கிளாஸ் நடத்துறோம், நல்ல ப்ராப்பரா கிராமர் கிளாஸ் நடத்துறோம். ஏன்னா நம்ம கிராமர் படிச்சது ஒரு வெள்ளக்காரன், C.A. ஷெப்பர்ட், ப்ரொஃபசர் C.A. ஷெப்பர்ட்னு ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபசர் தான் நான் கிராமர் படிச்சேன். அவரோட புக் எல்லாம் கூட இன்னும் லைப்ரரியில கிடைக்குது. C.A. ஷெப்பர்டோட இடியம்ஸ் அண்ட் கிராமர் தான் நிறைய கிடைக்கிறது, வாங்கி படிக்கலாம். எதுக்கு சொல்றேன்னா, 2 திங் எனக்கு சொல்ல வேண்டியது. 1, பயத்தை நீக்கிவிடுங்க. 2, எந்த சேலஞ்சையும் டேக். நீங்க ஆள் வரலன்னா நாங்க எவ்வளவு நாளா சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஏன் வர மாட்டேங்கிறீங்க நம்ம இன்னும் கேட்கவே இல்லை. நம்மள என்ன இருக்கு உங்களுக்கு வர்றதுக்கு? ஏரியா கவர்னர், டிவிஷன் கவர்னர், இன்னும் ஏதாவது கவர்னர் இந்த கிளப்ல இல்லாம இருக்காங்களா? ஒண்ணு இன்டர்நேஷனல் கவர்னர் தவிர பாக்கி எல்லாரும் இந்த கிளப்ல இருக்காங்க. எல்லாரும் இங்கேதான். டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் சுகந்தி இருந்தாங்களே, சுகந்தி ஏசியா கவர்னர் பிரவீன், அவங்க குவாலிட்டி பிஓக்யூ எல்லாம் அதெல்லாம் அவ்வளவு பேர் இருந்தும் இந்த கிளப்பை நிறுத்தி வைக்க முடியல. நான் அதுவும் ஒரு தமிழ் பில்டிங்கோட கிளப் நான் கத்தார் பார்த்தேன் மீட்டிங். எனக்கு வெக்கமா இருக்கு சொல்றது. நான் சிங்கப்பூர் கிளப்ல பேசியிருக்கேன், மலேசியா கிளப்ல போயிருக்கேன். எல்லா இடத்துலயும் அவங்க தமிழ் பேசுறத பார்த்து எனக்கு அப்படியே வெக்கம். ஏன் நாம பேச முடியாதா? எல்லாரும் பேசுறான், பட்டாபி தமிழ்ல பேசுறேன். ஆனா அவர் தமிழே இங்கிலீஷ்லயே எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு வழியா இது வேணுமா அது வேணுமான்னு கேட்கறது சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி. டாபிக் செஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு என்ன வேணுங்க அதை கொடுத்துரும். அப்படி இல்லை, அதாவது அதான் டைமா பார்த்துக்கணும். Okay, thank you very much. Thank you very much. I enjoyed the meeting. Follow up பண்ணா நல்லா இருக்கும். I am still feeling he is a member. நான் ரெகுலரா அவர்கிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கேன், வாங்க வாங்க. இங்க மட்டும் இல்லை, மெட்லிக்கும் வாங்க நான் ரெகுலரா சொல்லிட்டு இருக்கேன், இங்கேயும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இது ஒரு இன்டலெக்சுவல் டைம் பாஸ், அது எல்லாருக்குமே நல்லா இருக்கும். அவரும் வந்து வில் ஆல்சோ கம் அண்ட் என்ஜாய். அதனாலதான் ஸோ இன்னைக்கு அல்டிமேட்லி இந்த லொக்கேஷன் தான் வந்து ஃபியூச்சர்ல கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஆக்சுவலி ஐ ஃபர்காட் பிகாஸ் ஐ டிடன்ட் ரிமெம்பர் யுவர் கெஸ்ட். தட் இஸ் த மெயின் ப்ராப்ளம். அது நம்ம குரூப்ல I thought that you have ignored me. How can I ignore you after so many years of friendship? Even before Toastmasters we were friends. Particularly after calling you to the meeting. காலிங்ல எங்கேயாவது ஃபாலோ பண்ணியிருந்தவர் எங்க வந்துட்டீங்களா? ஓகே, ஸோ we had a good meeting. Let us have even better meeting next week and week after next. We will have alternate, 2 meetings per month, hybrid like this. 2 meetings will continue on Zoom till we build up a little more strength. ஒரு சின்ன சஜஷன் சொல்லிக்கிறேன். For your membership building and all. This is my suggestion, gentlemen, ladies, if you accept. நல்ல ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில். இதுதான் இங்கே ஸ்பீக்கர்ஸுக்கு பஞ்சமே கிடையாது. நல்லவங்களா கூப்பிட்டு எஜுகேட்டிவா நல்ல கிளப் ஒரு 20 minutes நான் வேணா 4 பேர் ரெஃபர் பண்ணுறேன். அவங்கள கூப்பிடுங்க, அவங்க ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு
quality change. இப்ப நம்ம பேசுறது நம்மளே கேட்டுக்கலாம், அது நல்லாதான் இருக்கும். ஆனா மத்தவங்க எப்படி பேசுறாங்கன்னு நம்ம கேட்கணும். ஏன்னா if you all agree, Okay. if you don't agree, Thank you. We will consider that as a valuable session. We can make any specific names also you will tell us in future. Okay. With this imaginary gavel, I am adjourning meeting number 294. இது கொடு. எள்ளூர் அவங்க அம்மா பட்டி கொடுத்த எள்ளூர் ரெக்கார்டிங்